Friends, today we are going to start with the BA Part 1 Ability Enhancement Compulsory Course English for Communication. We have seen for the previous lecture, means the first semester, you have learned about the narration, developing vocabulary, and English for general purposes. For this semester, that is semester second paper B, we are going to study about the various modules, and I would like all of you to write down the pattern of the question paper and the contents. Okay, so will you please write down the contents, will you please write down the syllabus, so that the syllabus will be always in front of your eyes and you will understand what I am teaching you. Okay, so the first one is module 5. Up till first semester you have learned about the module 4. Now you are going to study about module number 5. Module number 5, in that you have making inquiries. Module number 5 A, you are going to study making inquiries. Making inquiries. B, the lost child. You are having a story, the lost child. The lost child. It is written by Mulk Raj Anand. Mulk, M-U-L-K, Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand. Then there is module number 6. Module number 6. In that you are having telephonic communication. In that you are having telephonic communication. Telephonic communication. Then you are having B, to my countrymen. To my countrymen. To my countrymen. Written by A.P.J. Abdul Kalam. Written by A.P.J. Abdul Kalam. In module number 7, you are having the topics A, description. A, description. B, a village girl. B, a village girl. Written by Mohan Singh. Written by Mohan Singh. A village girl, written by Mohan Singh. The last module is 8. Module number 8. It contains of 3 topics. First, A, my elder brother. My elder brother. My elder brother, written by Munshi Premchandra. Munshi Premchand. Munshi Premchand. Munshi Premchand. M-U-N-S-H-I. Munshi Premchand. P-R-E-M-C-H-A-N-D. Premchand. B, the tiger. A poem. The tiger, written by William Blake. The tiger, written by William Blake. And last, C point, a poet. A poet, written by Chandrakant Patil. A poet, written by Chandrakant Patil. A poet, written by Chandrakant Patil. Yes, this is the syllabus prescribed for you in semester 2. Okay. Now, in this, you have description. In this, the first topic we are going to start is regarding description. We will take very simple topic today, and that is description. It is necessary for students to learn how to use English for describing places, people, objects, and routine in life. See, it is very
simple that you all people should know about describing the places, the people, the object, and the routine in your life. Routine means suppose you are getting up at 7 o'clock, then what are you doing at 8 o'clock, then what are you doing at 9 o'clock, then 10, 11, and 12. You keep all the details. This is how you write about your routine life. Objects, you describe some objects. You describe some people. There are the people you find that there are so many different faces, body structure, and all those things are very different in each and every person. You have to describe them. They have to equip themselves with the knowledge and use of English structure. But describing these things, you need to write a typical language in which the words suit the vocabulary. You have to mention the vocabulary in that sense to meet the requirement job market. Suppose you are going to search a job, then you should know how to tackle that, how to get a job. You should know how a job of a salesman is, a tourist guide is. They need to speak out. They need to speak out to the students. Journalism, if you take a job as journalism, it becomes a career. But for journalism, what is necessary? Vocabulary, language. Whatever field they choose, they will need English. Whichever field you take, you will be able, you will need English for their efficient functioning in that field. Okay. The objectives of this mode are to get ideas about daily routine. Yes. Objective. What is the objective behind it? Description. What is the objective of this module? Is to get ideas about daily routine. You will get the idea about daily routine. Practices in one's life. What practices are there in one's life? And to get encouraged to talk about you and talk about others in respect of daily routines. See, when you are talking about daily routine, you speak out or you tell that I get up early in the morning, I get up 7 o'clock, then I have my breakfast by 8 o'clock, then I go to the temple, or then I go to the college. All these are your daily routines. Now, while describing an object, what things you need? If you want to describe anything, you must have an eye for the detail. Yes. Keen observation. सूक्ष्म नजर. तुमची नजर कशी असली पाहिजे? सूक्ष्म नजर. यू मस्ट बी अ गुड ऑब्झर्वर. तुम्ही कसे असल्या पाहिजेत? तर तुम्ही ऑब्झर्वर म्हणजे तुम्ही खूप चांगलं निरीक्षण करणारे असले पाहिजे. सपोज यू आर गोईंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक. समजा जर तुम्ही सकाळच्या फिरण्यासाठी तुम्ही जात असाल. देर वॉज अ स्कूल बॉय स्ट्रगलिंग अप द रोड ऑन हिज बायसिकल. तिथं तुम्ही काय पाहिलं? व्हॉट डिड यू सी? दॅट अ स्कूल बॉय वॉज स्ट्रगलिंग अप द रोड. Struggling up the road on his bicycle means he was driving his bicycle, but he had to take lot of efforts. Suddenly a truck came at a great speed. When the boy was struggling with his bicycle on the road, a truck came at a great speed. Its horn screaming. What happened? That a truck came with a greater speed and its horn screaming. त्याचं हॉर्न स्क्रीमिंग म्हणजे काय? मोठ्या मोठ्याने कर्कश आवाजामध्ये त्याचा हॉर्न वाजत होता. अँड इट्स फेंडिंग ट्रक द सायकलिस्ट. काय झालं की इट्स हॉर्न स्क्रीमिंग अँड इट्स फेंडिंग स्ट्रक द सायकलिस्ट. त्याचा धक्का त्या सायकलवाल्याला लागला. द सायकल अँड द बॉय फेल डाऊन. व्हॉट हॅपेंड? दॅट द सायकल अँड द बॉय, both of them fell down. The truck did not stop. What happened? That the truck did not stop. Giving a dash to the boy, what happened? The truck went on and the boy fell down. There was an inquiry. The traffic police inspector asked you. Now, after this accident,
traffic police reached over there, and he asked few questions. Now, how these questions are? See, the traffic police. The traffic police. Now, this is a conversation. So, you will find the conversation between you and the traffic police. The traffic police asked the question to the boy, Can you identify the truck? तू तो ट्रक ओळखू शकतोस का ज्याने तुला धडक दिली? Can you identify the truck? What do you say? You? It was a goods carrier. मालाचा ट्रक होता. वाहतूक माल करणारा तो ट्रक होता. It was a goods carrier. The traffic police. Are you sure? ट्रॅफिक पोलीसवाल्याने काय विचारलं? खरं आहे का? Are you sure? You? Yes. The traffic police. Can you remember the number of the truck? ट्रॅफिक पोलीसवाल्याने विचारलं, तुला नंबर आठवतो का ट्रकचा? Can you remember the number of the truck? You? No. I am sorry. मुलगा काय म्हटला? No. I am sorry. It happened so quickly. जे काय घडलं ते इतकं शीघ्र घडलं, इतकं पटकन घडलं. I was looking at the boy who fell down. I was looking at the boy who fell down. मी कुठं बघत होतो? मी तो मुलगा जो पडलाय तिथे बघत होतो. The traffic police. Can't you at least see if the truck was from this state or from outside? तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो परत. ट्रॅफिक पोलीसवाला विचारतो की तुम्हाला एवढं तरी कळतंय का की तो जो ट्रक होता तो ट्रक आपल्या स्टेटचा होता का बाहेरच्या स्टेटचा होता? Couldn't you at least see if the truck was from this state or from outside? You? Well, the first letters were definitely KA23. KA23 म्हणजे कर्नाटक. First letters were definitely KA23 or something. Quite certainly KA. What does he say? You say that? Yes, quite certainly it was KA. The traffic police. Well, thank you. Traffic police वाला काय म्हणतो? Thank you. जी माहिती दिली तुम्ही, इन्फॉर्मेशन दिली त्याच्याबद्दल धन्यवाद. You can see how details are very important. बघा, जी काय माहिती असते ना ती माहिती किती महत्त्वाची असते. तुम्ही जर माहिती सगळी नमूद केली त्या पोलीसवाल्याला तर तो तुम्हाला शोधून काढणार आहे की तो ट्रक कुणाचा होता, कोणी तुम्हाला डॅश दिली हे तुम्हाला उघडकीस येईल. सो हाऊ डिटेल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. द इन्स्पेक्टर कॅन नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन अ ट्रक or trucks registered in Karnataka. Now what is the next step? What the policeman is going to do? He is going to find out the trucks or the truck registered in Karnataka, because the boy had he has seen that the truck was starting with KA23. He was sure that it was KA. The search can thus be restricted to those trucks only. Means the policeman is sure now that the truck is having KA as the initial, means these trucks are limited to a particular region. Now I would like to repeat again. See, it is necessary for students to learn how to use English for describing places. Now you are having this English compulsory paper, and for that there are such topics for which you have to use different vocabulary. The vocabulary of how to use English for describing places. ठिकाणांचं वर्णन कसं करायचं? डिस्क्रायबिंग प्लेसेस. पीपल, लोकांचं वर्णन कसं करायचं? ऑब्जेक्ट्स म्हणजे वस्तू असतील, कोणत्याही वस्तू. अँड रूटीन इन लाईफ. अँड रूटीन इन लाईफ. रूटीन म्हणजे काय? जे काही जीवनाचं तुमच्या रूटीन लाईफ आहे ते तुम्हाला डिस्क्राईब करता आलं पाहिजे. दे हॅव टू इक्विप देमसेल्स विथ द नॉलेज अँड यूज ऑफ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स. तुम्हाला इंग्लिशचं स्ट्रक्चर आलं पाहिजे, कसं वापरायचं, सुरुवात कशी करायची.
these things you must know. And the vocabulary म्हणजे शब्दकोश. You should be able to use the proper vocabulary to be able to meet the requirements of the. कशासाठी आली पाहिजे तुम्हाला vocabulary चांगली? तर जॉब मार्केटसाठी तुम्हाला तशा पद्धतीची vocabulary पाहिजे. आफ्टर देअर ग्रॅज्युएशन दे मे टेक अप अ जॉब ऑफ अ सेल्समन. तुम्ही समजा सेल्समनचा जॉब घेतला तर त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला vocabulary पाहिजे. टुरिस्ट गाईड, इफ यू आर वर्किंग ॲज अ टुरिस्ट गाईड यू हॅव अ लॉट मेनी वर्ड्स you have to use, that is tourist guide. Or they may even to take up journalism as their career. पत्रकारिता, जर्नलिझम म्हणजे पत्रकारिता. जर तुम्हाला जर्नलिझम हे तुमचं करिअर म्हणून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यासाठी सुद्धा शब्दकोश हा आवश्यक आहे. व्हॉट एव्हर फील्ड दे चूज दे विल नीड इंग्लिश. कोणत्याही क्षेत्रात जावा तुम्ही आणि तुम्हाला इंग्लिश हे यावंच लागतं. विल नीड इंग्लिश फॉर देअर इफिशियंट फंक्शनिंग इन दॅट फील्ड. The objectives of this module are to get ideas about daily routine. आता उद्दिष्ट काय आहे ह्या मॉड्यूल तुम्हाला इंट्रोड्यूस करण्यामागचं? What is the objective of introducing this unit for you? That is to get ideas about daily routine. Daily routine practices in one's life and to get encouraged to talk about you. So you will be able to encourage to talk about you and talk about others. If you have the vocabulary, you can talk about yourself and also you will be able to talk about others in respect of daily routines. Describing objects. We have seen the first point, that is describing objects. If you want to describe anything, you must have an eye. See, in this point, describing objects, what have we seen? That you should have keen power of observation. You should have good power of observation. What you are seeing, you should be able to narrate it. Sorry. You must be a good observer. Yes, in short, you must be a good observer. Suppose you are going for a morning walk. समजा तुम्ही सकाळी फिरायला गेलात. There was a school boy struggling up the road on his bicycle. एक शाळेतला मुलगा काय आपल्या सायकलवरती चाललेला होता आणि त्याला तो जरा कष्ट उचलत होता. Suddenly a truck came at a great speed. Its horn screaming. अचानक एक ट्रक तिथं भरधाव वेगाने आला आणि कर्कश असा आवाज त्याचा हॉर्नचा होता. अँड इट्स फेंडिंग स्ट्रक द सायकलिस्ट. आणि त्याच्यामुळं काय झालं की सायकल चालवणाऱ्या मुलाला त्याचा धक्का लागला आणि तो पडला. द सायकल अँड द बॉय फेल डाऊन. दोघंजण खाली पडले. द ट्रक डिड नॉट स्टॉप. ट्रक काही थांबला नाही. देर वॉज एन इन्क्वायरी. सो the police came and he inquired about it. The traffic police inspector asked you. Now what does the traffic police inspector ask us? There is a conversation between the two, the traffic police and you. The traffic police, can you identify the truck? The traffic police asked first question, that is, can you identify the truck? तुम्ही ट्रक ओळखू शकता का? You. It was a goods carrier. त्यावर तुम्ही का बोलला? It was a goods carrier. हां, मालवाहू ट्रक होता. The traffic police. Are you sure? त्या ट्रॅफिक पोलीसवाल्याने विचारलं, तू ठाम आहेस का याच्यावरती? You. त्यावर तुम्ही काय म्हणता? Yes. The traffic police. Can you remember the number of the truck? ट्रॅफिक पोलीसवाला काय विचारतो? तुम्हाला त्या ट्रकचा नंबर माहिती आहे का? डू यू नो? डू यू रिमेंबर द नंबर ऑफ द ट्रक? यू. नो, आय एम सॉरी. इट हॅपन्ड सो क्विकली. आय वॉज लुकिंग ॲट द बॉय हू फेल डाऊन. सॉरी, मी बघू शकलो नाही कारण सगळं इतकं झटपट झालं की मला पाहता आलं नाही. मी काय बघत होतो? जो मुलगा सायकलवरनं खाली पडतोय तिकडं बघत होतो. द ट्रॅफिक पोलीस.
couldn't you at least see if the truck was from this state or from outside? The traffic police said, asked the boy, yeah, couldn't you at least see the if the truck was from this state or from outside? इथला ट्रक होता का बाहेरचा होता, बाहेरच्या देशातला होता? You. Well, the first letters were definitely KA23 or something. त्यावर काय बोलला की जे या ट्रकावरती नंबर होता तो KA होता हे डेफिनेटली मी सांगू शकतो, अगदी खात्रीनिशी सांगू शकतो. क्वाईट सर्टनली KA. द ट्रॅफिक पोलीस. वेल, थँक्यू. ट्रॅफिक पोलीसवाल्याला एवढी माहिती मिळाली आणि त्याच्यावर तो म्हणला थँक्यू. आता याच्यामध्ये जे एक्सप्रेशन्स वापरलेले आहेत बघा, हाऊ डिटेल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्यावेळेस आपण एखादी माहिती पुरवत असतो, वेन वी आर ट्राईंग टू इम्पार्ट सम इन्फॉर्मेशन, व्हॉट इज नेसेसरी? द डिटेल्स. फॉर दॅट व्हॉट यू शुड बी अ गुड ऑब्झर्वर. ओके. नोट द पॅटर्न ऑफ डिस्क्रिप्टिव्ह सेंटेन्स. आपण ज्यावेळेस अशा पद्धतीनं ज्यावेळेस आपलं संवाद साधत असतो त्यावेळेस आपण कोणत्या प्रकारचे एक्सप्रेशन्स वापरतो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. इट वॉज म्हणजे काय? इट वॉज अ ट्रक हॅविंग KA लेटर्स. इट वॉज. द ट्रक वॉज. एक्सप्रेशन्स बघा कसे लिहिलेले आहेत. इट वॉज, द ट्रक वॉज, द फर्स्ट लेटर्स वेअर. द फर्स्ट लेटर्स वेअर. थ्रू these sentence patterns you are giving the information about the truck. Okay. We have habit of noticing details and remember them. आपल्याला ही सवय आहे. We are having the habit of noticing details. We are observing the details and we remember them. Anybody's phone number or anybody else, any person, you remember its details, how he is speaking, the manner he is using, the words he is using. There are number of things in our house. For example, description. For example, in this you observe somebody's house, and in the house you what are the things you see at a glance? Or in the college, what do you see? In the village, what do you see? In the town, etc. But if you are asked to describe the things in the library or the hall or your own room, will you be able to describe them? जर तुम्हाला असं सांगितलं की तुम्ही एखाद्या लायब्ररीचं वर्णन करा, एखाद्या हॉलचं करा, एखाद्या रूमचं करा, तर तुम्हाला करता येईल का? In this book, textbook, a picture is given of a hall, a spacious hall. You will find that there is a spacious hall. This is a hall in a house. Okay, this is a hall in a house. In the hall there is a stylish wall. या हॉलमध्ये काय आहे? स्टायलिश वॉल आहे, म्हणजे स्टायलिश भिंत आहे. स्टायलिश वॉल ऑन विच देर आर LED TV. हॉलमध्ये एंट्री केल्याबरोबर काय दिसतं तुम्हाला? LED TV दिसतो. अँड वॉल पिक्चर ऑफ नेचर. आणि भिंतीवरती काय आहे? निसर्गाचं चित्र आहे. वॉल पिक्चर ऑफ नेचर. इन द मिडल ऑफ द हॉल देर इज अ बिग टीपॉय. आता तुमच्याकडं पुस्तक असेल तर तुम्ही हे चित्र पाहू शकता आणि त्याचं तुम्हाला वर्णन करायचं आहे. इन द मिडल ऑफ द हॉल देर इज अ बिग टीपॉय. व्हॉट डू यू सी? सो यू शुड बी अ गुड ऑब्झर्वर and you should mention the things which you see in this particular hall. In the middle of the hall, मध्य ठिकाणी काय आहे? There is a big teapot. There is a big teapot and on it beautiful urn with flowers. Beautiful urn with flowers म्हणजे गुलदस्ता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फुलांचं गुच्छ दिसेल, कुंडीमध्ये फुलांचं गुच्छ दिसेल. ॲज वेल ॲज 2 मॅगझिन्स. आणि काय आहे आणखी? तर 2 मॅगझिन्स आहेत, ते तुम्हाला टेबलवरती असलेले दिसतील, टिपॉयवरती. देर इज ऑल्सो सोफा सेट. या व्यतिरिक्त या हॉलमध्ये काय आहे? देर इज अ सोफा सेट अँड नियर द सोफा कोच देर इज अ स्मॉल कॉम्प्युटर टेबल.
Whatever you see in the hall, you have to mention it. So you will find along with the sofa set, there is urn with flowers, there is sofa coach, there is a small computer table. Yes, there is a small computer table with laptop. These are the details. See, there is a teapot, and on it you find there is a computer table with laptop. In the hall, there are a number of things like paper table. Yes, beside these major objects, you will find that there are a number of things like paper table. Then serving table, and two armchairs म्हणजे ज्या खुर्च्यांना हात आहेत, आरामदायी बसण्यासाठी ज्या खुर्च्या असतात त्याला आर्मचेअर्स म्हणतात. टू आर्मचेअर्स अँड सिलिंग फॅन. शिवाय काय आहे की सिलिंग फॅन आहे. देर इज ऑल्सो अ ग्लास पार्टिशन वॉल. देर इज ऑल्सो अ ग्लास पार्टिशन वॉल. In this, you should note the structure again. See how the sentences are used to describe a particular hall. This is, there is. What are the expressions? This is, there is. This is when you have to point out the object which is very near to you. You say this is. There is when the object is far away from you. You say there is. There are. These are the expressions used to describe the hall. Note also a number of prepositional phrases used here to state the place or location of things. Means prepositional phrases means on the wall, on the table, near the sofa, in the armchair. These are the prepositional phrases. So we will stop here, and you will know. Okay, we will stop about this description, and we will start with the describing persons. Yes, when we are describing persons, what happens? There is a passage given over here. Few sentences are given, and from these sentences you will see that which are the words you have to use to describe a person. What are the things you use? You use descriptive phrases, you use adjectives, and these things are used in the description. For example, Nirmala Desai is 25 years old. See, these are the descriptions. This is you are providing extra knowledge. Nirmala Desai is 25 years old. She is very slim. ती कशी आहे? शी इज व्हेरी स्लिम. स्लिम मीन्स शी इज व्हेरी म्हणजे बारीक आहे. अँड हॅज लॉंग कर्ली हेअर. तिचे केससुद्धा कसे आहेत? कुरळे आहेत. हॅज लॉंग अँड दे आर लॉंग. बघा किती विशेषणं वापरलेली आहेत. लॉंग मीन्स ॲडजेक्टिव्स. लॉंग कर्ली. केस आहेत. कसे आहेत केस? लॉंग अँड कर्ली. द बेस्ट फीचर इन हर फेस इज अ सेट ऑफ लवली डिम्पल्स. याशिवाय तिच्यामध्ये तिचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी काय आहे? तर तिच्या चेहऱ्यावरती अतिशय सुंदर डिम्पल्स आहेत. डिम्पल्स म्हणजे खळी. When she smiles, which she often does. Dimples when she smiles. ती ज्या वेळेस हसते त्या वेळेस तिच्या गालावरती ते डिम्पल्स दिसतात. Sudhanshu is 23 years old. Sudhanshu is 23 years old. He is a slim man. He has fair complexion. म्हणजे सुधांशू हा 23 वर्षाचा आहे. ही इज अ स्लिम मॅन. तो बारीक माणूस आहे. ही हॅज फेअर कॉम्प्लेक्शन. त्याचं कॉम्प्लेक्शन म्हणजे त्याचं वर्ण कसं आहे हे त्यांनी सांगितलं. ही हॅज अ फेअर कॉम्प्लेक्शन म्हणजे तो गोरा आहे. अँड अ स्मॉल मुस्टॅच. मुस्टॅच म्हणजे काय?
मुस्टॅच म्हणजे त्याची मिशा. ओके. एक शेवटचं वाक्य आहे ते घ्या. ऐका. राणी इज अ 16-year-old गर्ल. राणी कोण आहे? 16 वर्षाची मुलगी आहे. शी इज डार्क स्किन. शी इज डार्क स्किन. डार्क स्किन म्हणजे ती काळी आहे. अँड हॅज अ ब्रॉड फेस. तिचा चेहरा रुंद आहे. अँड व्हेरी लॉंग हेअर. तिचे केससुद्धा लांब आहेत. म्हणजे किती विशेषणं आपण याच्यामध्ये वापरलेली आहेत. हाऊ मेनी ॲडजेक्टिव्ज वी हॅव यूज्ड इन दीज 3 sentences. That is very slim, long and curly hair. Then there is the slim man. The complexion is mentioned. The mustache are mentioned. Mustache. How are the mustache? Small mustache means small adjective. Then many words are used. Then you will find that Rani is a dark skin. This is additional information. She is having broad face. तिचा चेहरा कसा आहे? रुंद आहे. And very long hair. She is having long hair. These are the details. This is the description of the person. While describing a person, you need to mention these things. Okay. For the next period, we will again repeat and have some notes on it. Thank you. Thank you, friends.